making leaders across the island since 1946. The University of Mindanao continues its mission of developing human resources in the field of law, education, engineering and architecture, business and accounting, marketing and management, arts and sciences, social work, criminology and forestry, graduate and postgraduate studies, technical, vocational and livelihood courses. Study at the University of Mindanao, the first in leadership education. Alright, maayong udto kanatong tanan. It's already 12:35 in the afternoon. So as kamo na ni udto diha, ubanay mi ninyo mga brothers and sisters for this enrichment program nga ato ang maabot sa 30 minutes nato na programa. So this is hosted by the Office of the Director og makita ninyo sa ako ang katapad karon ang ambungan o walay sama nga to ang Vice President for Branch Operations Dr. Tessie or Sis Tessie Miralles. So, tawagon ta ka og Sis karon, Sis Tessie karon, Doc tungod kay as based sa scripture di ba nato is that we are brothers and sisters in Christ. I agree, Jonathan. Thank you. Sige. I will call you bro also. Pwede kaayo ma'am. For this time, can I greet? Sige. Okay, I want to greet all of the UMDians and even our students who are enrolling now together with their parents. Good noon and welcome to UM Digos College. So this is timely pod manggod karon ma'am. Nga nindo pod nato siya nga ihatagan gud og time pod to have this enrichment program. Once again, this is also hosted by the human resource na management. So ato i-shout out diha ang ato ang mga kaubanan. We have Ma'am Glenda, Ma'am Mandunyahan also. So karon ma'am is that nindot siya nga topic. Yes, we have a topic, Jonathan. I think this really fits you because you are young. Ikaw pud ma'am. Uy, kuan pud ka, naapod ka sa actually, young yes. at heart. Ano ba yung age bracket when you say young? Kung technically Wala naman. speaking, moingon man pud gyud ta og kanang moingon pa sila basta dili pa daw mula pa sa kalendaryo. Oo. Batanon pa daw na sila. Of course, compared to eternity, what is just say when you age 60 or 70, it's just a dot compared to eternity. So basically, you're still young. Batanon I'm still pa gyud young, ta. everyone. Kitang tanan. Anyway. Batanon pa gyud ta. Sa ato ang situation mang pud gud karon ma'am is timely pud ni siya nga topic because karon nga generation is grabe ang pag-uplift yan or ang pag-rise sa mga kabatanunan especially karon kay we are now in the 21st century niya medyo technological gyud ang atong aspect karon and then dili nato ma-deny ang fact niya ang mga batan-on nato is that
sila gyud ang grabe gani nga upgraded kabalo sa tanan. Yeah. So ato ang topic karon is when you're young. Yeah, when you are young. Mm-mm. When you're young. And our verse for this, no, since this is really a spiritual spiritual, enrichment, oh. so we will focus on the verses, our basis for our talk this noontime is found in Ecclesiastes 12:1. Ingon pa diha sa Ecclesiastes 12:1, remember now your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, when you will say, I have no pleasure in them. So, Okay. timely pud kayo ni siya nga verse pud ma'am sa ato ang topic karon kay ingon yun din hina samtang batanon pa ta, we need to remember our Creator in the days of our youth. Ma'am, since ikaw seasoned naman jud ka nga kanang Really? individual jud nga taas na yung gagana ganing kasinatian sa kinabuhi kung baga manato ang hatagan og chance karon labi na sa to ang mga kabatanunan na nagtan-aw karon. Tan-aw nimo kaya ma'am, unsa na ang makita nimo nga kalahian in terms sa batanon sa una o sa mga kabatanunan karon? Oh, of course. Dako kayo nga kalahian, Jonathan, no? Kasi sa una, wala pa technology. No? Wala pa yun. So, karon just there at the push of your button and every information is already there. So, the young are already saturated with all kinds of information. And there is so much opportunity for the young to really expand no, their skills set, no, na maka-acquire sila og mga bag-o lahi-lahi nga mga skills sa kinabuhi, no? And of course, ang daming mga options, ang daming mga perspectives in life. And so, all the more, I would say that one can be or is open to, how do you call that, yung lahi-lahi na perspective sa kinabuhi, which can also influence him to do in the way how he lives his life. And so this verse in Ecclesiastes 12:1 is really a very good reminder for all, for the young, of course. To the first verb there, Jonathan, I want us to focus on that, is to remember. Remember. What is really remember? Muna ang pangutana pod. Unsa pod na klase sa paghinumdum to remember our Creator. You know, this generation manggod karon, especially when we are talking about youth, mga kabatanunan. Isa man pugod sa ako ang maponder ana siya nga pag mingon taog batanon ma'am is kanag yung word nga vulnerability. Yes. Ang ato ang mga kabatanunan, I myself makaingon pag ko nga batanon pod ko, di ba? Nga situation kay So, what are usually are your, say, yung mga struggles or challenges, or you said vulnerability? Into what? No? Gawas nga vulnerability ang ato ang mga kabatanunan karon ma'am is our youth is very active man pud good. And they tend to explore something and any aspect sa ilahang life that could lead them sa ilahang vulnerability. So vulnerable sila in terms of unsa man nga mga klase, di ba? Nga pwede Choices. maka-draw sa ilang And then isa pud ni siya sa factor manggod nga sa mga kabatanunan gawas nga nag-explore and then they are vulnerable sa any external or internal nga mga factor, diri pud nimo magawas ang kuan ba kanang mga choices gani that could lead them to decide on something good or bad ba. That might really be a cause for the destruction. You know, when maybe they think or see it at first as very attractive, and so everybody maybe is doing it, and so sometimes there is that temptation really to involve or indulge also into that thing or that activity, when the truth is that the end point of that is actually destruction. Ingon pa gid daw sila ma'am nga nadoy tulo daw ka pointers nga bantayanan lagi daw ang isa ka tao for them to assess if dili na ba na maayo ang ilahang gihimo. So una daw nga pagtan-aw pa lang nimo sa isa ka butang or imong decision, especially mga kabatanunan or kita tanan, una-una gid daw is nagid ang word nga appreciation.
So maka-appreciate ta sa mga butang nga ato ang makita. And then napod na ang second na dayon nga kung mobalik na pod gani ka og dwell ana diha is moingon na pod ka nga confirmation kay gi-appreciate nimo ang isa ka butang nga imuhang gidwell on something. But the third manggod ana nga kung imuha pa na siyang ilinger imong self ana whether negative man na siyang aspect diha na namosulod ang word nga temptation. So ang tao is dali And- matintal. Yeah, pag temptation, it's attractive. Mm-mm. Oo, kasi yun na nga, mga false promises actually. Pero you really have to dig deeper into it, do some kind of cost-benefit, and put it in the light of God's Word as to what the Lord says about that thing. You know, so dapat yun. Kaya nga, you really have to remember. But the word remember means hindi lang naman na Ginoo or in times of kanang kalisdanan. Inumduman lang nato siya kina magkalisod lang, na, no? Kung oo. magkalisod lang. Pero in times naman sa abundance, wala ano. But here, remember, connotes, say, establishing a connection or a relationship with your maker, with your creator, with the Lord. So, remember goes deep actually into that aspect wherein you really have to establish a relationship with the Lord. Kumbaga As your personal- relationship siya nga personal relation, personal intimate relation. relationship with It's God. not a religion, it's more than a religion. It's really an intimate relationship with the Lord, walking with Him, spending time reading His Word, meditating on His Word, and of course, prayer, no? That a regular prayer, really. Mugi na ang isa pod sa factor magudana nga makapangutana pod ta ba sa tinawhanon lang gud nga pagsabot nga ngano di ang ingani ang akong giagya nganong na fail man ko nganong layo naman si Lord sa kuha ana man ang kasagaran gud nga mapangutana sa tua. But the answer for that is dili man gyud layo ang Ginoo. Yes. Kung baga kita lang ang Ang nilayo nagpalayo. nagpalayo sa iya ha. Kaya gani mo pud na ang ako ang analogy manggod nako that in life manggod wala man ta kabalo asa ta padulong. Like we are walking in a maze called life ba. Kumbaga ang atong kinabuhi is mura ta og naa sa maze. That every decision, every factor nga ato ang i-decide is wala ta kabalo if tama ba ni siya or But- dili ba ni siya. Yeah, the good thing, the good news is that we have the Word. Mm-mm. The Nga, Word pwede of mo God guide. is our guide, Oo, as guide sa our tuwa. light, no, as a lamp unto our feet. Para dili ta Di ta ma-stumble upon sa unsa man na nga mga Dito may salaan. masalaag. Oo. So, yan, ganyan. So, ito, gi-emphasize talaga, no, that you really have to remember your Creator in the days of your youth before the evil days come. Ano ba itong mga evil days? So possibility In life, no? daghan What ta are og these mga evil days? dili man pud gud kung ingon ta og evil nga mga days dili lang gyud siya sa physical nga aspect nato siya tan-awon nga kana ganing nagi manuktok sa inyohang balay and then madto kani daotan ni siya, but there are other nga mga kanang mga internal nato nga mga aspect nga maka-consider na isa pud siya sa hindrance gani nga maka-draw closer ta kay God, di ba? Yeah, it could be in the form of it could be suffering, you know, maybe not necessarily on your part, but it could be maybe a member of the family, you know. It could be a kind of an ailment, okay? Or itong mga challenges that we meet in life unexpected, but they are sure really to happen, that in this life we will undergo a lot of trials, a lot of adversities or suffering, you know. So Especially sa kabatan-unan gud nato karon ma'am na kana ganing according sa study nga magsugod yun daw na ang kanang crisis gani sa pagkabatan-on sa nag-edad na siya og 18 and above or 18 to Oh, really? 25, Is that so? di ba na siya sa did iyang it ever occur to you that you have that? so far karon naagid gyapon yung mga decisions nga makaingon ko nga may pag kani akong gi-decide na natay mga si tawag ana I guess correct me if I'm wrong, but midlife crisis ba ang tawag ana niya nga kana ganing I don't know, tama You're ba? still very young. Tama ba? Midlife crisis? Quarter quarter life crisis naman tay mga psychologists gud dinhi sa ato ang atbang kay i-guide ta nila. So quarter life crisis kang mid naman gud is na dito sa imuhang kanang 40s. tunga-tunga na sa imuhang edad. So quarter life crisis abot naman gud na diha ang
kana ganing mga decisions nato nga usahay pagtuon nato anang aning ura-urada nga mga desisyon sa kinabuhi. Mo gina ang ako ang gina-istorya, especially sa ako ang mga students na mga batanon pa man mo, every decision yun nga inyuhang i-deal is that kuan gina siya kanang countable gud gihapon na siya nga process. Now the question man gud is every decision nagid tay sacrifice gid ana. Mag-good or mabad man ang atong mamaayo and madili man ang ato ang decision, nagid na siya sacrifice nga ato ang mahimo. Now the question there ana siya ma'am is that ang katubang atong mga decision worth sacrificing ba siya? So mo man ang ato ang yes, especially sa mga kabatan-una no. Kakadaghan nga mga choices available, daming mga options talaga na available. We only hope no na whenever you decide, really it's a well thought of decision, and then firstly yung pag submit is that submit that to God. Self. Submit your problem or whatever challenge or difficulty you are experiencing to God. No? In the light of His Word, I know that God is a communicating God. I know that God will really meet you in the point of your need as to where you are. And there is always that word available for you. Ingon pa gani sa kanta, di ba? Na during the times of suffering, makapangutana siya bang nganong isa naman lang ni Lord ang footprint sa sand, Yeah. di ba? Then, nitubag si Lord nga during the times of suffering, makapangutana ka nga isa na lang ang footprints because it is I who carried you. Okay. Diba? So, gi-carry ta ni Lord instead of questioning gani nga murag nag-inusara naman lang ko. Very comforting, really. Very inusara na lang lagi ko sa ako ang life karon. But wala ta kabalo nga gi-guide na daeta. Ginahinay ta og yes. And then you see on the others continuation of when and the years draw near, na yung bang nanata sa kung kanong sa kungaon, young or old, no, death will surely come. Kumbaga wala siya nagbase sa kung unsa nakakagidugayon sa pagpanirbisyo. Anong yun is kung unsa magkakasikat, unsa sa dato, or sa ka-bright or ka-talented. Kumbaga death is inevitable. Iligin siya malikaya na to. A fact of life, no, that everyone really will undergo that. And so sana naman hindi pa too late, no, na before gi-waste, no? You know that wasting our lives, wasting our pain, our emotions, our sorrow. So sana we do not come to that point, but when we look back over the years and say, nganong wala na ko ni siya gikuan, wala na ko siya gibuhat, nganong wala na ko siya I could have. And those were wasted years. Diyan ang pugna mo sulod, ma'am, ang ganing pag-abot na nato sa katong mga panahon na gani nga dili na tay able. Diyan mo gud na maka-start ta og question sa ato ang self nga ay samtang bata pa dayon ta ko. Gihimo na nako ni siya. Samtang bata pa unta ko, able pa ko nga makalihok, makalakaw. Ako na lang tang gisubmit na ko akong self kay God daan. Actually, we still have supporting verses, no, in the next slide. There you see in Psalm 39:5, "Behold, you have made my days a few handbreadths, and my lifetime is as nothing before you. Surely all mankind stands as a mere breath." And then in Psalm 39:6, "Surely a man goes about as a shadow. Surely for nothing they are in turmoil. Man heaps up wealth and does not know who will gather." So diri ka vanity, yung pa ni King Solomon, the wisest king, no, the most pinakadato, no, the wealthiest, the wisest, no, pinakabantugan nga hari, pero ingon siya nga life is vanity. In the book of Ecclesiastes he said that, no. So here kani, no, klaro kaayo nga tan-awa, that's behold, tan-awa, no. You have made my days a few handbreadths, and my lifetime is as nothing. Wala nasa iyo. Wala ko'y It's just like a mere breath. It's just like a shadow. So ana ra gyud siya ka kuan ka. Kumbaga ka mamubo ang ato ang kinabuhi nga kana ganing kumbaga
diri sa kalibutan is that mura ra pud ta og kanang tuldok gani. Any time mawala ang tao, but the question there is that how assured kita nga after ana sa ato ang situation nga maabot man gid na kana nga time, Yeah. how sure we are. Yeah. So that's why when we still have all the energy, we still have the strength, the intelligence that God has given us, the soundness of our mind, can ability really to maybe climb mountain. You, Jonathan, and of course the young who are here listening in this communication, and even the feeling young. Mga young at heart. All of those blessings, favors God has given us. So let us always make time really to prioritize on our connection and our relationship with the Lord. And there is just one issue, no? Siguro, I don't know if you still have a little time, Jonathan. Sige. No, ka na bang ginaigon? Kasi I've heard a rumor and I just heard it. Somebody complaining or saying that the youth is wasted on the young. What can you say of that? What is your argument? Or ano yung ano mo? You know, Or do you agree or you disagree with that rumor? A writer said that, wrote that. you know, as member pod sa youth nga community, usahay man gud ana nga kanang sa mga decisions nato sa life, dili gid nato na maligayan nga moagi pod gyud ta og kana ganing dalan nga hiwi at some time, at some Is point. it part of the process? Ang Being young? ang ano lang ana, kumbaga ang question lang ana is that unsaon nimo siya pagbalik dito sa imuhang sa right path nga imuhang gitahak, for example. Yeah, could it be because you have a lot of energy and kana ganing daghan kay ideas, daghan kay ka og kanang bugso ng damdamin, that kind of passion, and you are really saying yung fire in you really is yung buhaton nako ni even if walay you nag have all the enthusiasm, and so sometimes hindi na makita yung talagang mga disadvantages or consequences like that. And being young is also being really kumbaga ingon pa daw nila nga tama po pud siya. Being young, wild and free, ingon pa daw nila. Wild and free. And so I remember I asked one youth and ko unsay imong purpose sa kinabuhi, unsay imong gusto sa imong kinabuhi. And then she said na gusto ko mag-enjoy lang, enjoy. Pero daghan man pud gud og klase nga enjoyment. Nga ato ang ma-associate diha man. Tan-awon. Yung nga sila nga dapat happy daw ka sa imong life. Unsa pud siya nga klase nga happiness? Yes. Is it happiness for something? Pero mas nindot magyud na nga ato ag yung i-anchor ang atong happiness with God. Yes. Nga, Because there's a verse in the presence of the Lord, there is pleasure forevermore. Mga wala siya walang katumbas kumbaga. Yeah, Dili siya mapulihan The joy is really not shallow. Kumbaga mumulipas man na siya ang tanan, but according pa sa scripture nga ang kalipay nato together with God is irreplaceable gid siya. Yes. And then make God as your partner. So for the students, this is our encouragement that as a students, make God as your partner. Every decision, Yes. imong ginato siyang Yes. partner. And in your academics and even in your other areas of your life, put God first. So you have our last verse yata ito. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Kasi if you go to the historical story ng Bible, yung time ng mga Israelites na nag-rebel sila. Grabe ang ilahang 40 years sila nag-adto sa wilderness. Yeah, sa wilderness, just to reach to The promised land, ingon pa daw nila. And then then, according sa history pud ato nga katong 40 days kaya ra gud Pwede unta ra to to. siya og 40 years kaya ra siya og 40 days unta. But Then because they rebelled, they keep on nadugay. murmuring. Nadugay gid ang ilahang panahon. Rebellious na spirit or attitude. Mas ninana pud siguro Yeah. nasa to ang life It ba could- no it might be, So, technically or sa ba kanang figuratively nga speaking gani nga might be natay gay mga dreams in life natay mga aspirations in life, makapangutana ta ba nga nganong dugay mo guys siya naabot. Dugay. Nganong Yeah.
asa man na siya gyud ang 40 years nga ano. Yeah. Malay natin na is that nalang gyud siya kanang turning point diha ba nga ma-assess po nato ang ato ang self nga kanida ang dapat nako nga gihimo maabot ra dayon ta ko sa akong 40 days instead of 40 years. Sana no unta to naman siya og kani straight 4 years but ang daming interruptions no because yun na nga. Decisions nga dili na to decision maano. making na dili siya na tama na. Which is mapud na atong bantayanan gyud sa kabatan-unan gud nato karon. Yes. Every decision counts gyud na siya. Diba? And every decisions is mulive pud gyud na sa atoa. Because kita man ang nagtimon or kumbaga kita ang anchor sa ato ang self ba. Yeah. So our encouragement really is when before you decide you really have to anchor, Ponder upon sa gyud mo na the siya ang word. ginaingon pod nga kung every decision gani is that take a break sa then ginhawa sa gamay and then think. Dili ta And pray. pwede ana nga kana ganing mo decide din ta ura-urada na. Unong sa ta and then relax your mind, your heart, and then ask guidance kay God. Reflect on the word of the Lord. Para guided tapod sa unsa man ang ato ang padulngan. Lisod man gud na nga same lang gud na sa analogy nga kanang sa ngit-ngit. Kung wala kay suga, maglisod yun ka og tan-aw. But si God is makonsider man nato nga ang ato ang Yes, the light. light. Ang ato ang light. So Actually, He already has transported us from the world of the darkness into the world of the light. No? Jesus came, He brings the good news, and He is the light. He is grace, He is the wisdom. And so therefore, we anchor on Him. Our Mo gina nga- wisdom, our light. oo. Mo pud gyud na nga ginaingon Salvation. nila nga kung naanata kang Christ naanata kang God is makonsider nata nga we are the light of the world. Yes, and the Diba? salt. And the salt of the earth. Kita ang mga asin sa katawhan. Nga di ba ang pagkaon kung wala siya asin, wala magid siya lami. Kung kita muhatag gid ta og kanang kita mohatag og flavor, di ba, sa sa ricado sa pagkaon. Kita ang giya, kita ang way. Nga naman unsa din naa sa kahayag di ay di ba makita mo kita mo reflect ang image ni Christ sa ato. Yes. So ayun. The light Oo. shining in the dark. Oo, okay. Makita mo gud na ako sa imong that you're Yeah, glowing ikaw po. good. Ikaw po, Glowing with Jonathan. the glory of God. And I want Diba? to congratulate you. And of course, you're pretty disciplined. Dili gid na sa Miss dili Sally. gid na sa ikalilong And mga you, kuan. Jonathan, you are Thank going you, ma'am. so well. Congratulations to Communication and all the students also. Thank you for this privilege. It's my first time to sit here. Oh my. Pero, we are kuwan na, inviting the oo. students to explore and enroll in our AV Communication Since Arts. enrollment na pud karon, Yes, ma'am. kay Oo. enrollment na karon. Oo. Ang galing, no? Ang state of the art itong laboratory ninyo. So, yun. Dapat dili po yun ninyo wadon sa inyong mga desisyon. Enroll yun mo sa UM. Oo. Tama. That's the Diba? right decision. That's the right decision yun. Yes. Wala gid na say no second thoughts And gid na there siya. are a lot of opportunities awaiting for the graduates of AV Communication. Ayun. Oo. So, Ang galing ng mga estudyante. Naliwat sa discipline chair and the teacher. liwat sa and then ang knowledge mo pud yun ana is gikan pud kay God. All the glory gid ana Yes, belongs we give to all God. the glory yun. to God, really. Wala gid tay lain niya padulngan sa ato ang mga pasalamat og sa ato ang Amen. mga ano kay God gid Yeah, ta mo the Lord has padulong. been showering favors to us. So, again, continue to walk with the Lord and anchor every decision that you make in His Word. Maybe mo ma-fail ta, maybe si tawag na kana ganing mag-question ta nga what if ngano ni siya nga mga nga situation, but don't forget to ask and go back diba, Yes. to your path and then ask God Yes. guidance sa Amen. And again, ito yung last ko na word lang gamay, is that I can really attest that God is a communicating God. If you talk to Him in prayer, in meditation, really, He will talk back to you.
Hindi naman siguro Di ba, na sir, layo kay boses literally nga, madungog, madungog but din then mo. there is that inner conviction in your heart. Or maybe the Lord will be using other people to tell you something. And then of course, it can be a word when you open your Bible and then the word just comes so alive. And it's a kind of a personal message to you. And there's the conviction in your spirit. So thank you very much, Jonathan. And Thank you po kayo, ma'am, sa and to imong all of presence you, po our karon. viewers, our students, Sa our mga employees. nag-view nato diha, thank you very employee sa UM or students ba nga nagtan-aw karon, I hope that you learn something sa gamay or even mubo lang nato nga programa karon, the spiritual enrichment na program. I hope na nakatouch pud ta Yes. sa ilahang mga hearts and soul gani nga Sana. unta good. And then mo po nato ang prayers pod nga dili lang kutob diri naka meditate ta, but ato pod siyang i-meditate pod sa ato lang yung mga nga self, asa man ta padulong, asa man ta maadto. Don't forget that God Yeah. should be in control. Yeah. And remember Ecclesiastes 12:1. Ayun, dagan kayong Yeah, salamat, thank you. Sister Tessie. Thank you, sa Brother imuhang- Jonathan. Wow. Maano ko ba, ma-overwhelm ko sa Sister Tessie yun kay... Para sa naka-black na. Naka-black po ta, oo. Thank you. So ayun, nahuman na po mga guys, sigala ang 30 minutes nato na programa sa spiritual enrichment program nato. I hope that nakapander mo sa inyong asa man mo na nahimutang karon, nag-study man mo or sa inyong mga gipang buhat diha. Thank you for joining us in this time, and timely pod ang ato ang programa karon. So this will happen every last Wednesday of the month. Nga gini-air na to siya dinhi sa ato ang komunikasyon page. So this was initiated sa ato ang human resource management and also Family welfare. the family welfare program, and also hosted by the BA Communication students sa ato ang mga Facebook pages sa komunikasyon ug sa 4Cs UMTC. So daghang salamat. Ako ang inyong host, Brother Jonathan Tudtud, and Tessie Miralles. daghang salamat and have a good day, everybody. As human beings, we are wired to connect, socialize, communicate. We communicate every day, whether verbal or non-verbal, face-to-face or through email, text, or via social media. Communication has always been a key to our functioning well-developed society. Discover the interdisciplinary factors in the field of communication. Explore how communication responds to the major shifts in history. Examine how everyday forms of communication create meaning and shape our perspective of the world. Communication that navigates the forces of change and globalization. Our emerging reality. This is our critical focus.
Pursuing academic aspirations with a financial burden is really hard. But UM Digos College offers a wide range of scholarships that help students like you achieve their academic goals. Whether you are an incoming freshman or a returning student, financial assistance is within reach and availing this year than you think. All you need to do is visit our student accounting office, where our friendly staff will guide you through the process. The Student Accounting Office is known to ensure correct and complete school fees assessment of students and also provide timely processing of scholarships and renewal of qualified students. UM Digos College offers scholarships based on academic merit, financial need, talents, dedication, and more. But make sure to meet all the qualifications before applying to ensure immediate approval of the desired scholarship. For more specific details, just visit the Student Accounting Office and discover how you can turn your dreams into reality with a scholarship from UM Digos College.